and welcome to day 4 of our Malta trip. আমরা এখন আরাক্স থেকে মেলিহা, মেলিহা থেকে আমরা TD1 বাসে করে 1 hour লেগেছে। ফাইনালি রাবাতে এসেছি। তো রাবাতে আমাদের এই মেইন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এমদিনাটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড সিটি, এটাকে সাইলেন্ট সিটিও বলা হয়ে থাকে। তো এটার মেইন ব্যাপার হচ্ছে যে দিস ওয়াজ দি ওল্ড ক্যাপিটাল অফ মাল্টা অ্যাট সাম পয়েন্ট, and there is no car allowed inside the city, only emergency vehicles in case of any emergencies, and this is why this is called a silent city. তো আমরা জাস্ট এসে পৌঁছালাম, এখন আমরা একটু ছবি তুলে তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকবো। সেখান থেকে আমরা ভেতরে গিয়ে রেস্ট অফ দ্য ডে স্পেন্ড করবো। তো আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে এটা ডিস্টেন্স অলমোস্ট 1 hour 10 minutes বাসে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ট্রাফিক। তো আমরা TD1 বাসে করে এসেছি, যে বাসটা কিনা ডাইরেক্ট এসছে, কোনো স্টপ দেয়নি, মানে স্টপ দিয়েছে বাট ডাইরেক্ট, দের ইজ নো চেঞ্জ নিডেড। তো আমরা ওইভাবেই এসছি। তো এখন আমরা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকবো। জায়গাটা খুব সুন্দর, এখানে একটা ছোট্ট গার্ডেন রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, খুব সুন্দর একটা গার্ডেন রয়েছে। আর এটা হচ্ছে মদিনা, হিউজ ওয়াল, হিউজ, লিটারালি হিউজ, ইটস লাইক এ ফোর্ট, এই জন্য এটাকে ওয়ার্ল্ড সিটিও বলা হয়। তো ওখানে সবাই যাচ্ছে এই ওয়ার্ল্ড সিটিতে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের এন্ট্রান্স টু মদিনা, দেখতেই পাচ্ছ, অসাধারণ সুন্দর জায়গাটা। এই হচ্ছে গার্ডেনটা, ডিচটা এখানে আগে আগেকার দিনে বোধহয় ডিচটা ছিল, ফোর্ট্রেস তো এখানে ডিচটা ছিল। আর এটা পুরো ওয়ার্ল্ড সিটি, সবাই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, নিচে দেখা যাচ্ছে। আর এখান থেকে এন্ট্রান্স, অসাধারণ জায়গা, গার্ডেনটাও ম্যাসিভ বড়। তো এই হচ্ছে পুরো সিটিটা। অনেক সুন্দর সুন্দর মানে প্ল্যান করে লোকজন এখানে আসে। আমরা আজকে 3rd ডে, অ্যাকচুয়ালি টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, আজকে 3rd ডে। হ্যাঁ, আমরা চলে এসেছি এখানে। তো খুব সুন্দর, অসাধারণ জায়গা। এখানে হপ অন হপ বাস আছে, একটা বাস রাইড আছে যদি তুমি রাবাত টাউনটা ঘুরতে চাও। আর এই হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য এন্ট্রান্স। এই সুন্দর জায়গাটা আমাদের আস্তে আস্তে যেতে হচ্ছে। এখানে একটা সুন্দর আইসক্রিমের দোকান, আমরা যাবো এখন রাবাতের ভেতরে। এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স, সুন্দর জায়গা। আমরা এখন ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছি, পুরো মদিনা টাউনটা ঘোরাবে বলছে। 35 ইউরো নিল। এটা হচ্ছে টিকিট অফিস। গাইডেড ট্যুর আসার সময়। Oh, this is the library. আমরা হর্স রাইডিং নিয়েছি, হর্স। Yeah, we are in the main square of Mdina, 4 square. এটা হচ্ছে ক্যাথিড্রাল। If you look at the facade, you see the different clocks. On the left is the daytime one, it's a calendar clock. On the right, it's a normal clock. But both of them are working
Oh, yeah. Up in the middle, double cross, one across church, two main cathedral, and three basilica. This cathedral building, 1697, 310 years old. And the architect was Lorenzo Capo. And they took 5 years for the build. The palaces you see it's all private. The Mdina live about 250 people for Mdina, very rich people. Mdina was the capital of Malta, which was Valletta. Valletta, 500 years, has been over 2,000. ঘোড়াটা দেখ, ঘোড়ার গাড়ি করে আমরা যাচ্ছি। Palace in Mdina, fantastic palace, 1233, more than 900 years. The first floor, the second floor, many years later, 1938. এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ছবি That is the road. Oh. But now the garage is here. Garage is no more horses. Okay. This is where the Game of Thrones were shot. এখানে Game of Thrones shot করা হয়েছে। যারা Game of Thrones দেখেছে তারা বুঝতে পারবে। এখানে Game of On Thrones my shot right, করা হয়েছে। British gate. British gate because it's opened by the British. The British stay more than 200 years till 1964. And they left more than the British because they doesn't want to pay the rent when you occupy the navy. It's a nice souvenir shop. And then the Maltese Prime Minister has said to the British, all pay the rent or everybody go out. And the British go out. 1964 Malta independent. And then give it a 15 years time till 1979 for everybody go out. This is the Greek square and the Greek gate. More than 200 years on my left live a family Greek. It's a business family Greek. That's why it's called a Greek square and a Greek gate. And in the older time, this gate using for the communist peoples and the main gate using for the rich peoples. About 2,000 years ago, when the Romans are here, Mdina was 7 times more bigger. And it's called it Melita. And then, when the Arabs came in Medina, making more smaller and changed the name, Melita Medina. Medina, its mean is a city inside the walls, and the Arabs stay here about 300 years. The main Maltese language mixed with Arabic 60%. Is this only for the royal family or normal? Sorry? Is this only for royal family or normal people? No, royal family here, it's Maltese rich peoples. Oh, rich. Maltese rich peoples. Here for a house, 5,000, 4,000 euro a month. Huh? Mdina more expensive than London. Does this horse listen to you? Rabat outside the walls. In the older time, Rabat make part of Mdina. Because Mdina, what I told you, it's 7 times more bigger. Rabat, it's nice as well, huh? It's old as well. Mdina more older. Sorry, hello. আমরা চলে এসেছি এমদিনা ভেতরে একটা মদিনা গ্লাস ফ্যাক্টরি বলে একটা গ্লাসের দোকান রয়েছে। তো এটা অদ্ভুত সুন্দর একটা জায়গা, অসাধারণ সব গ্লাসের সব জিনিসপত্র। এটা আমি মানে সিম্পলি অসাধারণ। এই ডিজাইন পৃথিবীর কোথাও আমি বেট করে বলছি যে পাওয়া যাবে না, এত সুন্দর জায়গাটা। মাই গড, দিস ইজ অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ডিজাইন, এক্সট্রাঅর্ডিনারি ডিজাইন। ডিজাইনটা পৃথিবীর কোথাও খুব একটা পাওয়া যাবে না এই জিনিসটা।
ক্রিসমাস ট্রিটা দেখো। পিঙ্কটা সাধারণ সব কালেকশন। Like she wants steaks and places on the back of here. En ook van stof, hè, die. Van porselein. Ja? ক্রিসমাস ট্রি, ক্রিসমাস ট্রিটা দেখো। Kijk allemaal catwalk. Nee, ja, we gaan zingen, hè. অসাধারণ বিউটিফুল, তাই না? দেখার মতো জায়গাটা। এটার দাম 240 ইউরোস। দেখার মতো দোকানটা অসাধারণ সত্যি। এটা হচ্ছে এখানকার সব থেকে প্রেস্টিজিয়াস একটা গ্লাসের মদিনা গ্লাসের দোকান, অসাধারণ।